Good morning everyone. Today is my third class on haloalkanes. So we start today about the preparation of haloalkane. So last two classes we have discussed about the classification and the nomenclature. So third one, it is the preparation of the haloalkanes. So organic compounds, the preparations are very short, 1 or 2 steps preparation, but number of preparations are more preparations are there. So here almost 3-4 preparations are there. So one by one we will discuss the preparation. So number 1 is from alcohols. So alcohols, that means alcohols you can prepare alkyl halides. So how it is prepared? When alcohol is treated with the reagent like HCl in presence of zinc chloride, HBr, PCl3, PCl5, SOCl2 or iodine in presence of red phosphorus, etc. The OH group of the alcohol is replaced by the halide group and corresponding alkyl halide is produced. The process is very simple. The initial compound is alcohol and these are the various reagents. If you want to prepare a chloride compound, then we take HCl or PCl3 or PCl5 or SOCl2 which can produce Cl atom. Or if you want to prepare a bromide compound, then you take HBr. Or iodide compound, you take iodine and red phosphorus. As a result, the OH group from the alcohol is replaced by the halide atom, that is chloride, bromide or iodide atom, and giving you the corresponding alkyl halides. So these are the example. ROH is the general compound alcohol. ROH, when it is treated with HCl, the OH group is substituted by the Cl and giving you RCl, alkyl halide. Alkyl to chloride form koribo and water is formed. Similarly, eta compound loi pelai disu moi ethyl alcohol or ethanol. Ethanol, when it is treated with HCl, giving you chloroethane. The OH is substituted by Cl and giving you chloro here. So chloroethane is produced. Similarly, another reagent is PCl3, phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride if you take, then here from this reagent Cl atom produced and this Cl atom replaces OH and giving you chloroethane again and this phosphoric acid. Then again this another reagent PCl5, phosphorus pentachloride. Pasta chloride atom ase pentachloride. So pentachloride when reacts with alcohol, again OH replaces the Cl and giving you again chloro 3 carbon atom. So it is a propane. So chloropropane and POCl3 and HCl other products. So here PCl5 can produce the Cl atom and replaces the OH. Similarly, SOCl2, thionyl chloride. From here also chlorine atom produced and giving you substituent product of this ethanol. Say we take methanol or OH substituted by Cl, giving you methyl chloride or chloromethane, sulfur dioxide, HCl. So this is a very simple preparation from alcohol. Any this chlorinating reagent which can produce chlorine atom when react with the alcohol, the OH group is substituted and giving you the various alkyl halides. So this is a very simple preparation from alcohol to alkyl halide by using various reagents. Then second another preparation is from hydrocarbon. Hydrocarbon means methane, ethane, propane, butane. Only the carbon and hydrogens are there. So the process is this. When alkane is treated with chlorine or bromine in presence of UV light, heat, chlorination or bromination take place and give a mixture of isomeric mono or polyhaloalkane. So yate jikono eta ami jodi alkane lo, alkane or logot if it react with chlorine or bromine in presence of UV light and heat, then the hydrogen atom of the alkane is replaced by chlorine atom. So as a result, you get a mixture of isomeric. Ami eta compound napao, duta tinta compound pabo paru if carbon atoms are more. If only one carbon is there, then you get only one alkyl halides. But if there are many carbon in the alkane, in that case, you get a mixture of halide compound. It may be mono or it may be polyhalo. Tane mono mane eta halogen thakibo pare ba duta tinta halogen atom substitute hobo pare. Gotike ami tat mixture of pam yate. Sir example eta disse yate CH3, CH2, CH2, CH3. Alkane is a butane
The alkane is here, it is butane, normal butane. So in this butane you see when chlorination take place, chlorination মানে chlorine substitute hobo hydrogen or ঠাইত. So ইয়াতে actually compound to যদি সোয়া ইয়াত তিনটা কার্বন হাইড্রোজেন আছে, ইয়াত দুটা হাইড্রোজেন, ইয়াত দুটা হাইড্রোজেন, ইয়াত তিনটা হাইড্রোজেন. সো ইয়াৰে হাইড্রোজেন টাইপটো প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনতে এই দুটাত একে আৰু এই দুটাত একে. সো তাৰ মানে দুই ধৰণৰ হাইড্রোজেন এটম আছে. গতিকে দুই ধৰণৰ হাইড্রোজেন এটম থাকাৰ কাৰণে ইয়াত যেতিয়া ক্লোৰিনে ৰিপ্লেস কৰিব এই হাইড্রোজেন বিলাক তে আমি দুই ধৰণৰ কম্পাউণ্ড পাব পাৰো. যেতিয়া সাইডৰ হাইড্রোজেনটো ৰিপ্লেস কৰিব, দি CH3 পৰা যেতিয়া হাইড্রোজেন ৰিপ্লেস কৰিব, দেন ইউ গেট দিস কম্পাউণ্ড, দি ক্লোৰোবিউটেন, 1 ক্লোৰোবিউটেন. আকৌ another possibility আছে যে মাজৰ হাইড্রোজেনটো ক্লোৰিনে ৰিপ্লেস কৰিব পাৰে. সো মাজৰ হাইড্রোজেনটো যদি ৰিপ্লেস কৰে তেতিয়া হলে মাজৰ হাইড্রোজেনটো যদি ৰিপ্লেস কৰে, then you get another type of compound, name is 2-chlorobutane. So ইয়াত আমি দুটা কম্পাউন্ড পাম, এটা হল 1-chlorobutane, another is 2-chlorobutane. Again if you say the third hydrogen to আমি substitute কৰিব পাৰো, ইয়াত যদি আমি এটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কে 3 নম্বৰ বুলি যদি কওঁ, 3 নম্বৰ হাইড্ৰোজেন যদি সাবস্টিটিউট কৰো, then also you get the 2-chlorobutane, same compound. এই কাৰণে আলটিমেটলি আমি দুই ধৰণৰ কম্পাউণ্ড আমি ইয়াত পালো. এই কাৰণে আমি ইয়াত কোৱা যায় যে প্ৰডাক্টত মিক্সাৰ অফ আইসোমাৰিক, আৰু এই দুটা কম্পাউণ্ড দে আৰ আইসোমাৰ বিকজ দেয়াৰ মলিকুলাৰ মাছ সেম, অনলি দি পজিশন অফ দি ক্লোৰিন এটম ডিফাৰেন্ট. সো দে আৰ নন এজ আইসোমাৰিক কম্পাউণ্ড. সো আইসোমাৰিক মনো হেলো এলকেনছ আৰ প্ৰডিউস. সো এইটো প্ৰসেসটো হল কি ক্লোৰিনেশন, মানে ক্লোৰিনে সাবস্টিটিউট কৰিব ইয়াত. এনাদাৰ এক্সাম্পল এটা দিছো ইয়াতে, সো এইটো হল 2-methyl propane. ইয়াত যদি ক্লোৰিন ৰিয়াক্ট কৰে আন্ডাৰ ইউভি লাইট, দেন ইয়াতে 1, 2, 3 তিনটা কার্বন আছে ওপৰত চেইনটোত. তাৰ 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ কার্বন দুটা একে, কার্বনত থকা হাইড্ৰোজেন কেটাও একে, তিনটা হাইড্ৰোজেন আৰু মাজৰ কার্বনটোত এটা হাইড্ৰোজেন আছে. গতিকে ইয়াৰ টাইপটো বেলেগ. সো 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ এগেইন ইয়াত যেটো সাবস্টিটিউট হৈ আছে এটো কার্বন মিথাইল গ্ৰুপ যেটো আছে, এই কার্বনটো আমি যদি এই ফালৰ পৰা এনেকে চেইনটো লওঁ তেতিয়া হলে এই কার্বনটো তিনটা হাইড্ৰোজেন আছে. গতিকে এই তিনটা কার্বন তাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো একে CH3 গতিকে এই তিনটা সাবস্টিটিউট কৰিলে আমি একে প্ৰডাক্ট পাম, খালি মাজৰটোত কৰিলে বেলেগ পাম. সেই কাৰণে আমি ইয়াতে দুটা মিক্সাৰ পাম, দুটা কম্পাউণ্ডৰ মিক্সাৰ পাম. এটা হ'ব 1-chloro-propane, 2-মিথাইলটো আগত থাকিবই, 1-chloro 2-methyl-propane, আৰু ইয়াত কৰিলে হ'ব মাজৰটো যদি সাবস্টিটিউট কৰো তেতিয়া হলে হ'ব 2-chloro 2-methyl-propane, 2-chloro 2-methyl-propane, আৰু এটোৰ নামটো হ'ব 1-chloro 2-methyl-propane. So these two are same propane compound, same molecular mass, positions are different, so they are isomeric. So eto ekane koa hoy chlorination reaction. Similarly ami jodi bromine law, in place of hydrogen the bromines are substituted, so you get the bromo compound. So the chloro compound and bromo compound we can we prepared by this process from hydrocarbon.